eléyìí ni bí wọ́n tó fẹ́ ká gé èékánná ọwọ́ méjèèjì. ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهام. tí a bá fẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹsẹ̀ ọ̀tún wá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ọmọdérín bí ó ti bẹ̀rẹ̀ rí ọwọ́ àgé lọ sí àtàǹpàkò. وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصر. tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọwọ́ àlàáfíà ọbẹ̀ látàǹpàkò ó gé lọ síbí orúkọ rọrùn tí ọwọ́ nìkan ló dá wà lálẹ́ tí ní pé láti gbé láti ọmọdérín lọ sí àtàǹpàkò lọ sí ọmọdérín ẹsẹ̀ nu bí Imam Nawawi bó ti sọ nìyẹn. gbogbo eléyìí torí àwa tá a máa kàtẹ́ oríṣiríṣi lójà sọ gbúdá débi èyí tó ṣe pàtàkì ni pé tó bá fẹ́ gé ìkànnà ọwọ́ kó gé tọ̀tún kó tó gé ti àlàáfíà kó gé tẹsẹ̀ kó gé tọ̀sún kó tó gé ti àlàáfíà. ìyẹn ni bí a ṣe ń gé náà. Now, what are the wisdom or benefits that are derivable from the lessons we are deliberating upon? That is the trimming or clipping of the fingernails. Number one is that one of the benefits is that it have as a way of removing debts within our fingernails. Then the clipping will not allow the debts to be gathered, that is at the depth of at the base of the finger. The clipping will not allow those debts to be gathered there, because if you have not trimmed or clipped it, then dirt will be gathered there, which will not allow water to have direct and immediate contact with those flesh or the skin there. Another caution that we need to note is that for those of us that when we enter toilet, when we clean ourselves, at times feces are collected at the base of those fingernails. So if you do not wash properly, the feces that are collected there could get solidified, dried up, and even stuck to our fingernails or the skin there. And unknowingly to you, you could use that to take our meal and you send it into the body system. This has a very dangerous implication to us. So that is why it is very important for us to be cautious and take good note of this cleanliness we are talking about. And also, when in relation to our salat, if you have such feces stuck to our fingernails, then it means when you perform your ablution and unknowingly to you, you are not concerned about that, or you are unaware about it, then it means when you are observing your salat, you are being accompanied by feces while you are observing your salat. This is absurd. So that's why we need to take good cognizance of that. And also there are a lot of other uncountable threats or danger that we could encounter if we are not doing the trimming well or the clipping of our fingernails. Therefore, scholars have advised us that it is better for us to clip all the nails, all the fingernails. We should clip everything in totality so that we don't have room for dirt to be accumulating or gathered. But we should also be cautious. When you are clipping all the fingernails, you should not do it in an excessive manner, such that you do not cause harm to the nails or even to your finger. By cutting your fingernails, then you start having, you let blood. We should be cautious in applying the complete clipping of the fingernails. Then it is also considered that the clipping of the fingernails, by doing that, it means we have accorded right cleanliness to our fingernails.
Then if you now fail to do the clipping or the trimming, then you will allow germs to be gathered there. The dirt will cause the germs to feast in that spot, then open the person involved to a lot of danger. Scholars have mentioned that there are a lot of diseases one could contact by doing that. Some of it include typhoid fever, which we have also called our medical experts here today to elaborate on that area for us to take the right caution. Then we now have an issue which is discussed by scholars of Fiqh, and this issue concerning the fingernail, that is the collection of dirt under the fingernails, which now prevents water to reach the depth of the nail. Is that ablution complete or not complete? This issue is considered by Islamic scholars. Two of the students of Imam Shafii made their own verdict on this issue. The first person was Imam Tawalli. May Allah be pleased with him. He opines that Al-Mutawalli opines that such person that have done that is a person that dirt are collected at the base of the fingernails, then preventing water to reach the depths, that person have no ablution, because it has prevented direct contact of water with the body of that particular person. However, Imam Ghazali, another student of Imam Shafii, has a different view. Number one, he recognized the fact that the act of allowing dirt to be collected at the base of fingernail is abhorred. It is disliked. It is not supported. However, when you have performed your ablution and you have such a small area without water reaching that area, then he said it is overlooked. His excuse was that during the days of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Bedouin Arabs normally come to the Prophet and they discuss with the Prophet, and the Prophet, there has been no account where the Prophet has reproached them concerning their cleanliness or being emphatic on such areas. And that is why from his own opinion, in his own verdict, he opines that it should be overlooked. However, those that are not supportive of Imam Ghazali's opinion, they replied to that excuse of Imam Ghazali that the situation concerning the fiqh of the Bedouin Arabs should not be used and cannot be used for on a general purpose, because there are situations whereby Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has applied laws that are contextual and peculiar to those Bedouin Arabs. And Ustadh cited an instance whereby a Bedouin Arab came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he now asked the Prophet that, "Oh, you messenger of Allah, if I observe Salat and I observe the fast of Ramadan and I made halal all those Allah has made halal, and I made haram all those things Allah has made haram, will I enter paradise?" And the Prophet said, "Yes, you will enter paradise." And the Prophet was not emphatic on areas like Hajj and Zakat and the likes. So that shows that rule, that fiqh for the Bedouin Arabs is not a generally acceptable jurisprudence or law for people. That's the response of those scholars that are not supporting the opinion of Imam Ghazali. However, Imam Nawawi said, Imam Nawawi as well is one of the students of Imam Shafii. He said that if the dirt do not prevent the water, then the ablution is sound, is acceptable. That is, at times you can have some dirt that are collected at the base of the fingernails, but it could be so minute, so little, or it could be absorbent in nature, such that water passes through it, then there is no problem with that ablution. The ablution is sound. However, if that dirt prevents it, then some scholars opine that that particular person has no ablution, even if the part that is concerned is not the fingernail alone. For instance, it could be your arm or your skin
that the areas you are supposed to wash during ablution, then maybe you have a paint film covering a particular part of the skin, preventing direct contact of water with that skin. In the same vein, that person has no ablution. But Imam Ghazali, in his opinion, opined that it is overlooked. Then what are the materials that could be used for the clipping or the trimming of the fingernails? Generally, it is permissible to use any known material within an environment, within a period of time that people use. It is permissible to use it. In the days of the old, people used blades that were made from bone and the likes for cutting nails. But in the contemporary world, we know a lot of cutting tools or materials that we could use. This is permissible. Then what are the laws concerning the cereals for clipping? What are the cereal arrangement that one needs to follow when you are clipping our fingernails? Some scholars opine that we just cut the fingernails. The most important thing is that the fingernails are clipped or trimmed. But there are some other scholars like Imam Nawawi, which I shall explain later, that opines that there are some certain sequence that needs to be followed. However, there is no sound proof on the serial way of clipping the fingernails, except the hadith of our mother Aisha radiallahu anha, which I have mentioned earlier, that the Holy Prophet Muhammad sallallahu loves to start all his action from the right side. But Imam Nawawi said in his commentary to the hadith of Muslim, he affirmed that it is preferred to start the cutting of the fingernails in the following order. That you start from the right hand. And when you are starting from the right hand, you start from the index finger or the forefinger, because that is the finger that is used when we are glorifying Allah subhanahu wa ta'ala. Then after that, we follow with the mid finger. That's the next finger after the index finger. We follow with the mid finger. Then after that, we go to the ring finger. After the mid finger, we go to the ring finger. Then we go to the smallest finger. That's the last finger on our hand. So we follow that order for the right hand. Then when we have finished that, then we come down to the thumb. That will be the last for the right hand. So then when we are starting the left hand, we start from the smallest finger, and in that order, in that sequence, from the smallest to the ring finger, to the mid finger, the index finger, and the thumb. That is the procedure for the hand. However, for the leg, when we are starting for our leg, we start from the smallest finger on the right leg, on the right foot. The smallest finger on the right foot, then in that sequence till you get to the thumb. Then from the left foot, on the left foot, you start from the thumb as well till you get down to the smallest finger on the left foot. This is the arrangement where Imam Nawawi opined in his commentary on Muslim that is a sequence that needs to be followed. And if we rapidly understand what we have said, we discover that it's just to understand the sequence. It is simple to follow the procedure. May Allah give us the understanding. Now, التوقيت في تقليم الأظافر. ó ní pé àsìkò wo la gé ìkànnà ìyẹn ò sí wàhálà ń bẹ. Bá a ṣe sọ nípa irun abẹ́ àti irun abíyá nípa àsìkò la gé bákan náà ni. Ó yá tán yányán ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀, ó pẹ́ tán yányán ogójì ọjọ́. Àlàyé tí ń bẹ lórí bá a ṣe fárun abẹ́ láàtún abíyá ní ń bẹ lórí àsìkò gbò náà la gé. Bákan náà, ما يفعل بالأظفار ونحوها بعد قطعها. tá bá gé ìkànnà tán, báwo la ṣe ṣe pẹ̀lú ìkànnà tá a gé ńgbà tá a gé tán?
irú tá a sọ nípa ẹran abẹ́ àti ẹran abíyá náà lọ́wọ́ ń bẹ̀ tá a bá gé tán a máa bò mọ́lẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí ó sì wá nínú súnà gẹ́gẹ́ bí masa imam Muhammad Mambali ó gbà wáyé pé أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشعر ó ní Ànábì pa láti pé ká máa bo irun tá a bá gé lára mọ́lẹ̀ àti èékánná. وكان ابن عمر يدفن أظفاره. Ibn Umar náà máa ń sin èékánná rẹ̀ ní ìlú tó wà bẹ́ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ mọ́sá Imam Ahmad wọ́n gbé dáàkan ní Rodat Talib volume 1 ojú 313 wà bẹ́ẹ̀ Ashatu Dasuki volume 2 ojú 422 bambe Fathul Bari volume 10 ojú 346 bambe. Now حكم تقليل بعض الأظفار وترك بعضها. Kí ni ìdájọ́ kí a gé díẹ̀ ká gé apá kan ní èékánná ká fi àwọn apá kan lẹ̀ ìgbà mi ń bẹ ẹlòmíì ń bẹ ó lè gé gbogbo èékánná rẹ̀ á fi èékánná ọmọdérin sílẹ̀ ó lè bóun fi retí ni ẹ̀kọ́ bàtà pàkó sílẹ̀. Kí ni ìdájọ́ ká gé àwọn èékánná kan ká dá àwọn èékánná kan sí. قال الحافظ ابن حجر Imam Hafiz ibn Hajar asọ́bá yìí pé لو استحق قص أظفاره فقص بعضا وترك بعضا. kó tó bá lẹ́tọ̀ọ́ kó gé èékánná ẹ̀ kó wá gé apá kan kó fapá kan lẹ̀. أبدى فيه ابن الدقيق العيد احتمال من لبس إحدى النعلين وترك الأخرى. ó ní Imam ibn Daqiq al-Eid ó ní irú ìdájọ́ tó wà fúru ẹni bẹ́ẹ̀ ní ìdájọ́ tẹ bí ẹni tó wọ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ kan tó fẹsẹ̀ kan lẹ̀. ó ń bẹnu Fathul Bari bẹ́ẹ̀ volume 1 ojú 425. ìyẹn bẹ́ẹ̀ ìyẹn sì rí Ànábì Muhammad fẹ́ ká wọ ẹsẹ̀ bàtà kan ká fẹsẹ̀ bàtà kan lẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Abu Hurairah radiyallahu ta'ala. عن أبي هريرة رضي الله عنه. Abu Hurairah bá yé pé أشهد ó ní mo jẹ́rìí. لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول mo sì bàtà sọ yé pé إذا انقطع شسر أحدكم tí ẹsẹ̀ bàtà nìkan yín bá já فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. kò gbọ́dọ̀ máa rìn nínú èkejì tí ó fi tó ṣe ọ̀n lọ ní ìsìn ẹsẹ̀ bàtà kan bá já àìmọ́ wa kódà bàtà tí yẹn máa ń bọ̀ tí máa ń yọ yẹn lọ́wọ́ á yọ lọ́wọ́ tó rìn lọ lẹ́sẹ̀ kan àwa ló ń tìbọ̀ Islam ọ̀fẹ́ ọ̀yọ́ kejì náà ní kíá ẹ̀dà ká mọ́ kó dání lọ kọ́ mọ́ fẹsẹ̀ ní lọ láì bọ́ bàtà àbí kó dó kọ yẹjú ẹ̀ bó sì wà nìyẹn. Bákan náà níbi tó sọ yìí pé látọ̀dọ̀ Abu Hurairah. لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. ẹnìkan kan yóò gbọ́dọ̀ máa rìn nínú ẹsẹ̀ bàtà kan. ليخفئهما جميعا. àìdá kọ́ bọ méjèèjì tàbí kí ọ bọ. أو لينعلهما جميعا. a lè wọ́. قال ابن سيرين Muhammad ibn Sirin sọ báyìí pé كانوا يقرؤون أن يمشي الرجل في النعل الواحدة ó láwọn àfáà kọ kéèyàn máa rìn inú bàtà ẹyọ kan so. ويقولون ولا خطوة واحدة. bákan náà bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ fi gbé ìgbésẹ̀ kan péré. الاستذكار. ọbẹ̀ nù wọ́n kẹ́tẹ́ gbé ní tìsíkà Sheru Muwatta volume 26 ojú 196. وسئل الإمام مالك wọ́n á bí Imam Maliki lè rí báyìí pé عن الذي ينقطع شسع نعله وهو في أرض حارة. wọ́n lè rẹ̀ Imam Maliki ìgbà tí ó ń ṣe wáàsí bánabílẹ̀ ọgbọ́dọ̀ nínú bàtẹ́sẹ̀ kan báyìí pé bí tí èèyàn wá bá rẹ̀ ilẹ̀ tó gbóná ni tó yẹ́ bá fẹsẹ̀ kanlẹ̀ yóò jó èèyàn bí náà ni ẹsẹ̀ bàtà kan wá já ṣé kọ́ máa fẹsẹ̀ kánrin lọ ọkàn máa jó ọkàn sì wà kọ́ máa bọ̀ bàtà lọ́mbẹ̀. قال لا. Màlìkí ní là. ولكن ليخلعهما. oníkọ́yà kó bọ́ méjèèjì kíá. أو ليكف. tàbí kó dúró. قال ابن عبد البر. Olùbárí sọ báyìí pé وهذا هو الصحيح من الفتوى. ó ní ẹ̀gá ní fatuwa tó lálàáfíà ní pé àìdá kọ́ bọ́ tàbí kó dúró bó ṣe rìn torí díẹ̀ wọn àgbà kí a máa rìn nínú bàtà ẹsẹ̀ kan bẹ́ẹ̀ náà wọn àgbà kí kágé àwọn ìkànnà kan kábí kalẹ̀ wọ́n ṣe àfiwé irú bí ẹni tí ń rìn nínú ẹsẹ̀ bàtà kan náà lè tó pé díẹ̀
inú ìkànnà kúbi díẹ̀ lẹ̀ bákan náà. تقليم الأظفار لمريد الإحرام. kí ni ìdájọ́ ẹni tó yẹ pé ó fẹ́ gbé ìram kó gé ìkànnà àìsàlàyé fún wa nínú àwọn nǹkan tó jẹ́ ẹ̀kọ́ ìram gbígbé ó fẹ́ ṣe múra ó fẹ́ ṣe hajj ọ̀n láti gé ìkànnà bá sì fáwọn abẹ́ táàtùn abíyá táàgé túbọ̀ mu bẹ́ẹ̀ náà la máa ń gé ìkànnà torí díẹ̀ ìdájọ́ náà nìyẹn. bákan náà. إمساك مريد التضحية عن تقليم أظفاره. bẹ́ẹ̀ náà sì ní pé ẹni ó fẹ́ pa ẹran léyà nígbà tí oṣù Zùlíjà bá ti lé tí ẹni kọ́ máa gé nǹkankan nínú ọrùn ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kọ́ máa gé nǹkankan nínú ìkànnà ẹ̀ irú ìdájọ́ tá a sọ nípa ọrùn abẹ́ àti ọrùn abíyá ìdájọ́ kan náà ló wà fún ìyẹn náà. bákan náà inú àwọn ìdájọ́ míì tí ó tún wà nínú ètò pé à ń gé ìkànnà kó náà ni. حكم توفير الأظفار في الجهاد. ó ní pé kí èèyàn fi ìkànnà lẹ̀ nítorí bá fẹ́ lọ sójú ogun ìdájọ́ mìínú nínú àkámù jihad nínú fíkì jihad lè pé ẹ̀sìn wa ẹ̀sìn tó kún ni tí a bá wà lójú ogun gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí onífíkì lórí gbogbo nǹkan bàbá bá sínú tọ̀hárà onífíkì tọ̀hárà tàbá bá ní sínú sọ̀láàt onífíkì sọ̀láàt jẹ́ tàbá bá sínú síyàm onífíkì síyàm jẹ́ torí pé ó wà lójú ogun pápá ẹni tó bá wà lójú ogun Ramadan bá lójú ogun ó lè gbà ó lè má gbààwẹ̀ ìpìlẹ̀ ní kó má gbààwẹ̀ tó wá fẹ́ gbààwẹ̀ lójú ogun yọ́nà bá kọ́ìd yestazin àni mo fẹ́ gbààwẹ̀ ó sọ fún lórí ogun ní pé láàtàsùn lè yọ ọgbọ̀gbà lónìí kò ní gbààwẹ̀ tó pọ̀ wà lójú ogun gbogbo olùjá máa kí inú salatul khawfi ni inú bẹ̀rù tógun bá tiẹ̀ tó dé tàbí kọ́sìn yọmọdé rúkù gbogbo yẹn lọ́wọ́ àlọ́rẹ́gẹ́dẹ́ ìgbà mi ń bẹ dáàbá kí salatul khawfi lọ ìgbà mi ń bẹ tó pé àdáhùn gbogbo sí méjì ni ìmáàmù alídìírun àìkà ó dúró wọ́n máa kírun pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n lè kíráka ẹyọkan péré tẹ́bá kíráka ẹyọkan tán ìmáàmù ó jókòó sórí ìjókòó tó wà àbẹ̀ àjò dínàrò sí onínàrò tó wà àwọn yóò kíráka kan padà wọ́n sálámà wọ́n lọ dóbi táwọn yẹn dó sí àwọn yóò padà wá sẹ́yìn ìmáàmù bẹ́ẹ̀ lọ ìgbà mi ń bẹ ẹ máa kírun lẹ́sìn máa jagun lọ kò sí rúkú kò sí sùjúd bẹ́ẹ̀ lọ gbọ̀ǹkan kọ̀ọ̀kan ló ní ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ wá ní ìdájọ́ kádé kaná sí lójú ogun náà. كما يطلب تقليم الأظفار على وجهة الاستحباب. wọ́n ní gbẹ́gbẹ́ àṣẹ pé a fẹ́ ká máa gé kaná ní gbogbo ìgbà ó náà lè sinmi wá. قد يطلب توفيرها عند بعض الأئمة. bẹ́ẹ̀ náà la sì gbà láàyè làwọn afáàkànnú àwọn afẹ́sìn ní afẹ́ kafilẹ̀. فمثلا عند الحنابلة agaga lọ́dọ̀ Imam Ahmad Hanbali rahimahullah. ينبغي للمجاهدين أن يوفروا أظفارهم. ó la fẹ́ kí gbogbo àti à ń bá wà lójú ogun Islam kí wọ́n fi ìkànnà wọn lẹ̀. في أرض المعركة. nígbà tí wọ́n bá wà ní pápá ogun. فإن السلاح. ó tó pé ìkànnà náà nǹkan lọ́sẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn. tó gbégbá mi ń bẹ níjọ́ náà lọ́hùn. ogun á dàrú. ẹ kàn rọ́lùra yín ní ìbò sẹ́yìn àdáwò sí sáwá kékaná tó bá ti bọ̀ báyìí ọjà gbọ́dọ̀ náà nù ó ní ìkan lọ́sẹ̀ lò náà. ẹ̀rí nígbà gbogbo ìjà ìdó dandan ìkaná sí tí wọ́n bá kì lásán tí wọ́n ti ìkaná bọ̀ lójú kí ni wọ́n ṣẹlẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ọjà gbọ́dọ̀ náà nù bí àwọn ṣe rí nù. قال أحمد يحتاج إليها في عرض العدو. ó la ní bùkátà sí ìkànnà tàbá wà nílé ọ̀tá. ألا ترى. olórí ni.
أنه إذا أراد أن يحل الحبل أو الشيء onígbà kan náà tá bá fẹ́ gé nǹkan àwọn lójú ogun wa fẹ́ já fẹ́ fi nǹkan gé. فإذا لم يكن له أظفار لم يستطع. ó gbà tó ìkànnà bá ń bẹ tó mú tó bá ṣe báyìí ó ní oge fẹ́ ni. فإذا لم يكن له أظفار tó bá wà lé ìkànnà لم يستطع. ó nílé gé nítorí díẹ̀ bó ṣe wà lójú ogun nu. ana Hakam bin Amr. عن الحكم ابن عمرو Hakam ọmọ Amr sọ yìí pé. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نخفي الأظفار في الجهاد. ó ní Ànábì sọ yìí pé a ò gbọ́dọ̀ fi ìkànnà wa pamọ́ tá bá wà lójú ogun. فإن القوة في الأظفار. ó tó bá gbára náà bẹ́ẹ̀ bí ìkànnà. المغني bẹ́ẹ̀ ni Mugini bin Kudama. ابن عابدين. àti bin Abidin. Mugini volume 8 ojú 853. bin Abidin volume 5 ojú 560. Abani eléyìí ẹ̀kọ́ kan tó nìyẹn nínú ẹ̀kọ́ jọ́nà lọ́run lọ́dún àwọn afá ṣáájú. قص أظفار الميت. ká gé ìkànnà òkú nígbà tó kú tán irú ìdájọ́ tó wà fún ká fárun abẹ́ tàbí ká tún ra abíyẹ̀ láti sọ fún ayé pé àwọn afáfá mara wọn lọ mọ̀jẹ́ dó sí ni pé tókù bá ti kú ẹ fi kànnà ẹ̀ lẹ̀ ẹ má wulẹ̀ gé ẹ fi run abẹ́ ẹ̀ lẹ̀ ẹ má wulẹ̀ gé ẹ má wulẹ̀ fa ẹ fi run abíyẹ̀ ẹ̀ lẹ̀ ẹ má wulẹ̀ fa tàbí ẹ má wulẹ̀ gé ìyẹn tó jẹ́ abala kan. Abala míì lórí ọ̀rọ̀ ìkànnà torí pé gbogbo yẹn láti sọ̀rọ̀ lé lórí lọ a lè tẹ̀ máa tún gbélé lórí. الاعتداء على الأظفار. kí kẹ́nìkan ṣèyàn léṣe látàrí ìkànnà ó ṣe wá léṣe látàrí ìkànnà bóyá gbà kama lọ́wọ́ bẹ ìkànnà wa jẹ́ kí ni ìdájọ́ ẹ̀ ẹ̀gbá àṣàdájọ́ kíyàn ṣe léṣe náà lábẹ́ wọ́n fẹ́ sọ fún abáyé. إذا جنى أحدكم على ظفر أحد. ó dé nìkan bá kọjá àlà lórí ìkànnì ẹnìkan. فكسره. ló bá kàn ìkànnì yàn. أو قلعه. àbí ó yọ. فإن لم يكن متعمدا. àwọn abéèrè pé kí ló dé tó fi kan lé ìkànnà ó ní mo fẹ́ kàn ni mo fẹ́ kàn ni ó ń bí mi nú ni mo ti sọ fún tẹ́lẹ̀ kì í gbọ́ràn ni òtúnjẹ ti wá jábá ẹni sí mùtàmídù ni ó ṣe ní lọ́mọ àmọ́ ṣe ṣẹ̀ríà ni pé àlèkè sọ́ọ̀sì wọ́n wò ìkànnà wò lọ kán olùṣe kan wọ́n látàǹpàkò ni wọ́n ká àtàǹpàkò ẹ̀ náà padà ọyọ ni wọ́n yọ tiẹ̀ náà padà torí pé mùtàmíd fa'ala dhalika muta'ammidan ó mọ̀ máa ṣe ni náà. فإن قلع ونبت غيره. wọ́n sọ ìpọ́npọ́ wá ṣe yí pé ìkànnà yẹn kan tàbí ọyọ láì mọ̀ọ́mọ̀ tó yẹ pé ńgbà tó wá yọ tán ìkànnà wa hù mí. فقد ذهب المالكية. ìkànnà ìpadà hù mí ẹgbàá mi ìkànnà ọyọ tó hù mí. lọ́dọ̀ mọ́sá Málíkì wọ́n lé ní abá ṣèyàn léṣe lórí ìkànnà tí èèpọ̀ mọ̀ọ́mọ̀ ó ṣèèṣì ni ìkànnà yà padà kú padà Imam Málíkì sọ ayé pé. فيه عرش العلم. Imam Málíkì. ومحمد بن الحسن. Muhammad bin Hassan. وأبو يوسف من الحنفية. àti Abu Yusuf náà àwọn mẹ́sàbù Ahmad bin Hanbal. وهو رأي عن الشافعية. eléyìí náà ti jẹ́ opinion kan lọ́dọ̀ Imam Shafii. فيه عرش العلم. ó ní pé ntí òun tán san ní tànà ó ní pé déédéé bó bá ṣe ní ìnira tí ẹni tí a yọ ìkànnà àbá kí ìkànnà yẹn bá rí òun náà ní tànà tí ó sàn. ìyẹn wá rí àwọn náà bá ní wo ìtànà yẹn àkọ́kọ́ ń bẹ̀ àwọn dókítọ̀ bóòlù ṣe ṣe ó kàn sáàrùn mi ni ó yéé dókítọ̀ náà bá ní bù á ní ẹni ókè kan náà pẹ̀lú ìrìnà tó mú ẹni
1 million ni o. Ní dédé ìrora náà yáàsù. وهو حكومة بقدر ما أصابه من الألم حتى يبرأ. Wọ́n ní ìdájọ́ tá a sọ yìí pé yóò máa wà títí tí ó fi gbádùn, tí ó fi gbádùn. Wọ́n lè máa fún lọ́jọ́júmọ́ ó tó di iye báyìí o nípa rẹ̀ ó ti ń lọlẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ó ti ń lọ bẹ́ẹ̀ rẹ̀ títí tí ó fi gbádùn. ويعطى ما يستحق من النفقة وأجرة الطبيب والعلاج. Wọ́n ní gbogbo náà ń sọ yìí o owó ìjẹ̀rora nìyẹn o gbogbo jẹ́ bá wá ná lé lórí dókítà ní iye báyìí ni màá gbà yọ san iye oògùn báyìí ni ẹ lọ iye oògùn tí wọ́n bá rà tí káyé fi jiná òní ọ̀sán. Kí ni ẹ̀sìn sọ fún amẹ́ yẹn? Kí ni ẹ̀sìn wá ń sọ fún amẹ́ yẹn? Ká má ṣe yẹn léṣe kó ṣọ́ra. وقال أبو حنيفة Abu Hanifa sọ yìí pé وهو كذلك رأي آخر للشافعية ليس فيه شيء. Abu Hanifa ní nígbà ó ti sanwó ọ̀sánwó dókítà ọ̀sánwó oògùn ẹ má jà tó gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ ẹ má jà gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́. Imam Abu Hanifa sọ bẹ́ẹ̀, Imam Shafii ọ̀rọ̀ ẹ̀ kan náà sọ bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ ẹ̀ méjì ni wọ́n ní ẹgbàá ẹ má jà gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ náà. وأما إذا لم ينبت غيره sọ́tà yìí pé èékánná tó kàn yẹn tàbí tó yọ yẹn kò hù mọ́ ففيه العرش yóò san owó ìtanràn. ويقدر ب5 من الإبل. Ìka kan wọ́n ní àìwòmọ́ ìkánná yẹn owó tí ó san ní ràkúnmí 5. Ràkúnmí 5 tó bá lóòlùn fẹ́ san wọ́n àlọ́ ná ràkúnmí 5 yìí tó bá jẹ́ náà. وقال الحنابلة Ànábìlà tó báyìí pé إذا اعتدى أحد على ظفر أحد ولم ينبت lẹ́nìkan bá kọjá àlà lórí ìkànnì ẹnìkan tí ó wà hù mọ́ أو عاد tàbí ìkànnì ìpadà àti ẹ̀hù لكن اسود mọ́gbà tí ìkànnì ẹ̀rẹ́ ó hù ọkàn dúdú ní biribiri ìkànnì dúdú ló padà hù kò white mọ́. ففيه 5 دية العصبة. Ó ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ní yóò san ìdá 5 àbí ìdá kan ní ìdá 5 owó ìtanràn bí èèyàn bá báyìí kankan jẹ́ náà. وهو رأي ابن عباس ودية العصبة 10 من الإبل. Torí pé nínú Islam tó bá gé kéèyàn kan ó gé ká ẹ̀ wọ́n fẹ́ sanwó ká ràkúnmí 10 ni ràkúnmí 10 ó ní irú ẹgbẹ́ ọ̀sán ràkúnmí 2 torí ó gé ìkànnì ìpadà hù ọwọ́ adúdú ìyẹn jẹ́ bí ó ti jẹ́ yọ́sàn 1/5 èmi àti sọ lẹ́yìn náà. أما جواز تقليل الأظفار بالغير. Wọ́n ní àgbàláyè inú nǹkan tí èèyàn lè báyàn ṣe òun náà nípa lè báyàn gé ìkànnà يجوز للإنسان أن يقلم أظفاره بنفسه. ọ̀tọ̀ fún ọmọnìyàn kọ̀ọ̀kan kó gé ìkànnà rẹ̀ fúnra rẹ̀. كما يجوز ذلك أن يقلمها غيره. ó yẹ tọ́kẹ́lómi bá gé. إذا كان الغير أمينا. báyìí pé ẹni tó fẹ́ bá gé ọmọ kan balẹ̀. وأجاد ذلك. ó sì máa gé. وإلا. فلا. tó o bá fọkàn balẹ̀ sí tàbí ọmọ gé májọba gé kan náà bí wọ́n wá jẹ́ wàá lédè láyé ẹ̀sìn inú kájà gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ fún ni láyé ẹ̀sán aid bóyá abẹ́jẹ́ àfi bẹ́ẹ̀ ní nǹkan tí èdè mú gé kan náà bá gé kan náà ó ti fẹ́ ní kẹjẹ gbogbo náà dókítà máa sọ fún yín tó dẹ̀ kó yá gé nǹkan rẹ̀ fún rẹ̀ ìwọ́n tó lọ́ fẹ́ tó gé tó ní kí ẹ máa bẹ́ẹ̀ gé kan náà ẹni tó bá fẹ́ gé kò mọ ìkànnà gé tó bá gé ka ló sì yé nítorí dẹ wọ́n ní wàyí ńlá fàlà tọ́wọ́ bá ti fọkàn báyìí lẹ́sìn pé eléyìí sí eléyìí ò ti mú nǹkan yóò tójú ẹ̀ lé kókókó yìí ló bá gé kan náà májọ bẹ́ẹ̀ gé eléyìí
òun náà ni ibi tá a jò sí lénìí gbọ́rọ̀ pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ kan náà tó bá di oṣù tó ń bọ̀ tó bá tó fà lẹ́mìí àtàlàáfíà a lè tẹ̀síwájú àwọn dókítà fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ tábà bá ṣe transition tán dókítà bá wa sọ̀rọ̀ tiẹ̀ ká tó lọ fún ìsinmi afẹ́ ká fara balẹ̀ dáadáa ọ̀rọ̀ pọ̀ lé ní gan-an tí a fẹ́ bára wa sọ kó tó wá kan ibi tá a fẹ́ mẹ́nu bá tó bá di oṣù tó ń bọ̀ òun náà ni kéèyàn dé ìkànnà sí àgàgà obìnrin kó máa fi sóge ká máa tọ́ nǹkan sí ká máa wo ìkànnì oníke níbo làwọn àbá fi sí kí ni ìdájọ́ ẹ̀ àwọn bíi tí àgbà mẹ́nu bá nìyẹn kẹ́lì mọ̀ bí ẹ̀sìn wá sí gbòòrò tó ọ̀rọ̀ ìkànnì nìkan là ń sọ abẹ́rẹ́ ìkànnì nìkan là ń bá yín sọ lábẹ́ wákàtí méjì yìí o gbogbo yẹn sọ pé ìmọ̀lọ́lá dín ní ọgbọ́n ògbẹ́ tábà fẹ́ sórí ilé ayé àtọ̀run aláti kọ́ ẹ̀sìn yìí ni fídọ́gbọ́n sí. mọ̀já àfà mọ̀já làájì mọ̀já làájà ìyẹn ọ̀kan lọ́hùn bọ́ọ̀lù sí ń bọ́ lọ́hùn bá lò lórí àwọn ìlànà ẹ̀sìn eléyìí òun náà níbi tí abẹ́dó sílẹ̀ ní pẹ̀lú ògùn lọ́dọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n bá ní sọ̀rọ̀ tán abẹ́ gbọ́rọ̀ àwọn medical doctor bàbá ní sọ ní ṣókí látọ̀ dosù tó ń bọ̀ náà wọ́n tó bá ní múra ètò kù dání wọ́n bá ní sọ eléyìí náà ní ibi tá a jọ sí ní èrò yìí. In conclusion, what is the time, prescribed time for the clipping or trimming of the fingernails? It is same as it is for the pubic and the underarm that we discussed last month and the month before, that there is no specific time. However, it is preferred that, the shortest period is weekly. That is weekly we clip and trim our fingernails, and the maximum is the 40 days or 2 weeks as we have discussed earlier. Then the disposal of the cribbed or trimmed fingernails. The cribbed or trimmed fingernails should be covered within the earth. That is, we dig the ground and we cover it the same way we have discussed earlier for the pubic and the underarm hair. Then, what is the Islamic understanding concerning clipping a part and leaving other parts of the fingernails? Imam Ibn Hajar said, according to Bundakik, he said, such attitude is likened to the one who wears a one-leg shoe or sandal. So, because in the hadith of Abu Huraira from the Prophet Muhammad sallallahu it was said that if any one of you has a shoe or sandal caught while he was walking, then he should not walk or should not wear that shoe until he has repaired that shoe. It is not allowed for one to have a one-leg shoe and you walk with it. Imam Ibn Sirin, one of the scholars, said, Islamic scholars dislike walking with one-leg shoe or sandal. Even taking a step with that is disliked. Imam Malik rahimahullah was asked one day that if someone was walking on a very hot land, very hot, in fact scorching land, then you had one of your sandal spoiled, caught while you were walking, then what should one do? If you drop that leg on that scorching soil, then it could bleach or affect your leg. What should one do in that order? Then Imam Malik answered that he should off the second shoe or sandal, then continue to walk, or stop there and be stationed in his position. So that is and there are a lot of other Islamic scholars that supported, like Imam Abdul Barr supported the opinion of Imam Malik. There was a position of clipping of the fingernails for ihram. As we have said or discussed earlier, the same goes for the pubic and the underarm hair, that we should trim or clip the fingernails before entering the state of ihram, for those of us going for Hajj. Then what about the ram for Eid?
whoever intends to slaughter a ram for Eid al-Adha should also have clipped or trimmed his fingernails before the new moon in the month of Dhul Hijjah. But when Dhul Hijjah sets in, then he should abstain from that act till after the day of Eid. Then how about the growing of nails for jihad? It is part of Islamic Fiqh that jihad has some specific judgment or rules. In this order, so it concerns the case of trimming or clipping of the fingernails. We know that the standard is for us to clip or trim our fingernails. However, in the case of jihad, we have exception. It is permissible to grow the nail, to grow our nail. And that's the opinion of Imam Abu Hanifa, for instance. And it is permissible for us to grow our nails when we are going for the jihad. Imam Ahmad also said that we are in need of our fingernails on the battlefield, as it is useful when we want to get ourselves engaged in certain things. You could want to lose or tighten your weapons and things like that, whereby you need the fingernail to accompany and ease the task. So it is supported and permissible to grow our fingernails on the battlefield for jihad. In fact, there is a particular hadith where the Prophet was reported to have said that you should not hide your nails at war, as it is part of your weapon. Then what about the deceased nail? What is the Islamic position concerning clipping or trimming the nails of the deceased? As the same goes for the pubic and the underarm hair. It is not permissible for us to clip or trim the fingernails for the disease. We should just leave it like that. Then causing wound to one's nail. If one wounds or breaks another person's nail deliberately, then it should be based on the law of retribution, that is qisas. If it is deliberate and the nail grows back, Imam Malik, Abu Yusuf, Imam Shafii said the atonement for that is the likeness of the pain the victim suffered. This one is where the nail grows back. If someone breaks another person or causes injury to another person's fingernail, whereby the nail grows back, then the atonement, the punishment for the offender is that the sameness of the pain the victim suffered will be inflicted on the offender as well. And in this order, we need the position of the expert, like the medical doctors and the likes, that understand the measurement or valuing the sameness of pain on the human body. Then that pain will be inflicted on the offender till the victim's wound gets healed. Until the victim's wound gets healed. Then an additional payment of the cost of treatment, the hospital bills and the likes, will also be borne by the offender as well. In addition to the pain he is suffering, the pain is inflicted on him for causing the injury to another person. Then Imam Abu Hanifa now differs on the payment of the hospital bill and the likes. Imam Abu Hanifa differs. He said there is no other thing that should be collected from that person when he has paid for the hospital bill and the likes. Then we should overlook it as long as the nail grows back. Then we should not do any other atonement or cause any pain on him. We should allow it to go like that. But if it grows, if the nail grows no more, then the atonement is the price of 5 camels. If the nail grows no more, the atonement is the price of 5 camels. But Imam Ahmad bin Hanbali said, if it grows no more and it blackens, the spot becomes black, it will pay 1/5 of 1 finger. And 1 finger, when you cause an injury to a particular person and the whole finger is chopped off, the
law of retribution is that one figure will cost you 10 camels. So where you are paying a fifth of 10 camels, that is just 2 camels. That will be atonement for the blackened fingernail. So this is where the Islamic scholars have their verdict. Then assisting another person to clip or trim the fingernails. It is permissible to assist another person to clip or trim his or her fingernails as long as you have trust in the particular person that it will not cause injury to you deliberately or out of his own ignorance or lack of expertise concerning the area of clipping or trimming the fingernails. So this is the much we can take for today. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala accept it as act of ibadah and preserve our lives till next forum and beyond.